Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Frankfurt. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself, Peter. He's far from... Gakpo! Rummenigge. Neymar. Oh, that's fabulous. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a loose ball. Bellingham gets it clear. Gakpo charging forward, the ball at his feet. Robertson, he's going to be disappointed with that. Aimed beyond the defence. Oh, well measured. That's the keeper's ball. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. So we're still where we started right now. Roberto. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Robertson getting this one clear. Raul.
Looking to play him in. He's looking wide. Gets a good foot in there. Just about within shooting range. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Bebeto. And that should get the job done. And he's had it nicked away. Now it's Bebeto. And Bebeto! Well, he got rid because he was under pressure. Raul. Now it's Bebeto. Tchouameni clears. It's a throw-in. Rummenigge. Into the channel. Gakpo looking to run onto it. David Villa. Chance for a shot! Goal! Eintracht Frankfurt! The breakthrough strike! Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. You've got to love that. Concentration, conviction, contact, and sheer class. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Eintracht Frankfurt clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. There will be 1 minute added time. Hello, Unso bro. Hello. Hello. ഉണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി. ആ സൂര്യ, നമ്മളെ ചാനലിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റണോടെ. നല്ല പേരുണ്ടെങ്കിൽ പറയടേ. ഞാൻ വട്ടായിരിക്കുന്നത്. നല്ല പേരെല്ലാം പറയടേ. പോയോ സൂര്യ? അതെ പേര് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സസ്യ വട്ടായി പേര് മാറ്റണം എന്തായാലും. അത് എൻ്റെ പേര് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് കേട്ടോ, നിഖിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരുപാട് പേര് തപ്പി നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടില്ല നല്ലത്. Acres of space out wide. Rummenigge. David Villa, and it's been played through. He's on it. Can he get away? Shot could എന്തോ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൻ്റെ ആണോ അതോ വ്ളോഗ്? എടാ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുമല്ലോടാ ഗെയിം. വ്ളോഗിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, പേരിട്ടാൽ മതി. സ്ട്രീമിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് വിപുലീകരിക്കാം. നമുക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങിനൊരു ചാനല്, വ്ളോഗിങ്ങിനൊരു ചാനല്, മൂവി സജഷനൊരു ചാനൽ എന്ന രീതിയിലാണ്. ഓ മൈറ്റ് എന്തൊരു ബോർഡ്. അപ്പം ഇതിന് മെയിൻ ചാനലിനൊരു പേര് വേണോടാ. എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ, വെച്ചില്ല, NIKIL. Nikhil. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid. Great chance! Split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rummenigge. There's a probing ball. Now it's Villa. Stood up well to him there. Now it's Villa. Just about up to 75 minutes. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
That's just playing it safe and simple. David Villa. Well, they're certainly pressing with purpose here. That was very necessary. വല്ലതും കിട്ടോ? Now it's Villa. അതാടാ നിഖിലാണ്, നിഖിൽ. അത് തന്നെ, അതേ സാധനം. And it's Neymar. നിഖിലെന്നാണ് പേര്. Passing is crisp and sharp. And he's David Villa. ഈ മായി. So close to drawing level. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. നോക്കി ഇത്രയും വേഗം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയും Gattuso with the clearance. And there goes the final whistle. മനസ്സൊന്നും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Involved in a great game here, unpredictable in so many ways. But in the end they fell just. പോയാ ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടരട്ടെ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. Jim, which player is best equipped for this? Takes a shot! Oh, split-second reaction. Romario clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, that's a very decent ball now. And he can clear it away. And that's been won straight back. Now it's Romario. He's had a shot! A collective sigh of relief from the defence. That's a sharp pass. Nedved. He's gone for goal! Beautiful from Nedved! About as smooth as it gets. Barcelona are in front. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps. And Romario sticks it away. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself.
Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Now it's Villa. Stood up well to him there. Now it's Messi. Pinches it off him. That has been slung wide. Guardiola makes the interception. It's a mighty looking ball, that. Ronaldinho. Legendary status. Maiku Knocks it into space. It's an excellent interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nigel's vlog. Nedved. Now it's Villa. Nigel's vlog മതിയോ? Now it's Villa. അതാ വ്ളോഗ്സിന് പകരം വേറെ വല്ലതും കയറ്റണോടാ. Griezmann. വ്ളോഗ്സിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വേർഡ്. And here's Romario. Barcelona heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Nigel's vlog Ended up in no man's Nigel's land. ജേണി ഒന്നും വേണ്ട. This is Romario. അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ബോർ. Ruben Neves. ബാക്കി ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ്. Played out to the right. ജേണിയാണല്ലേ. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Nigel's ജേണി പോരടാ. Now it's Ronaldinho. Now it's Villa. നിഖിലിന്റെ കഥനെ കഥ. Neves. Hazard going full steam. ലൈഫ് ജോസഫ് On the first half. Barcelona really did kick ഒന്നും കൂടെ നോക്കടാ. വ്ളോഗ്സിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നോക്ക്. ജേണി വേണ്ട. ജേണി ഇച്ചിരി അലമ്പ്. നിഖിൽസ് ലൈഫ് പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ണി ടൈപ്പ്. ഗ്രീസ്മാൻ്റെ തല കളിച്ചു ഒരു ഫണ്ണി ടൈപ്പ് ആയാൽ കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു. Well, he got rid because he was under pressure. Okay. Oh, he's been caught on it here, and he's on it. Oh, nice. Goal! And the second half is off to a flyer. കാണും മാമലയൊന്നും നമ്മുടേതല്ല മകനേ. വേറെ ആരും ഇല്ലടാ. സമയം ഒരുപാടായില്ല. 2 മണിയായില്ല. ഞാൻ തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് ഇടുമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇടാതിരിക്കണ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And this is Romario. ടൈം ഇവിടെ 2:30 കഴിഞ്ഞു. 2:30 അല്ല 2:22. അവിടെ Looking to play him in. Nicked it back promptly. ഒട്ടരായതോളൂ. Not quite on the same wavelength. എടാ പേരൊന്നും ആലോചിക്കടാ പേര് ആലോചിക്കടാ. എനിക്ക് പേര് വേണോടാ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റണം. എംഎച്ച്ആർ നിന്ന് ആ സാധനം മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ചും കൂടെ രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പേര് മാറ്റിയാൽ ശരിയാവില്ല. ഓടാ നാളെ മാറ്റണം എന്നാണ് വിചാരിക്കണടാ. കാരണം പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പേര് രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓ നൈസ് ടാക്കിൾ. അയ്യേ എന്തിന് പാസ്. അവീന്
And it's Hazard. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Penalty. Got that all wrong, and it's a penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot. Improve their position of comfort. And he's kept it out. Should have put that one. എന്താണ് പേരുമെല്ലാം കിട്ടോ? Has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Pirlo to take it as usual. പൊങ്ങി പോയില്ലേ? That's the keeper's ball. ഇത് ഏതാ ഗോൾ കീപ്പർ? And now they can spring out of defence. ഡിഫൻസ് അല്ലല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാം. ബ്രോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് കോയിൻ കിട്ടിയോ? എടാ 2 വട്ടം എന്തോ മറ്റേ ഇത് കിട്ടി, മറ്റേ 3000 കിട്ടാണ്ട് ഇതില്ലേ ടിക്കറ്റില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് 50 വെച്ച് 2 വട്ടം കിട്ടി. അത് തന്നെ കിട്ടിയത്. അലമ്പടേ മാതിരി തരണമെന്നല്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് 3000 രൂപ കിട്ടി, 3000 കറക്കിയാലേ എനിക്ക് ബേസ് പ്ലേയേഴ്സേ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ബാക്കി. നാട്ടിൻ്റെ എന്തോ കറക്കി, സ്ലാട്ടൻ്റെ ഒരു വട്ടം എന്തോ കറക്കി. സ്ലാട്ടൻ്റെ കാർഡ് കൊള്ളൂല, എല്ലായിടവും കൊള്ളൂല എന്നുള്ള ഇതാണ്. നിനക്കുമല്ലോ കിട്ടിയ, നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയോ? Control the power or dribble direct with your own good. This key. ഹൈലൈറ്റ് ആരാ കിട്ടിയ? ഹൈലൈറ്റ് ഇന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ ഗുള്ളർ കൊള്ളാന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഗുള്ളറിനല്ലേ അവനെ ഉച്ചരിനെ? സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടറോ? സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആരായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ യവനും ഒരു സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് എടുത്തത്, ആൻഡ്രൂ റോബർട്ട്സൺ. ചിലപ്പോഴേ കളിക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ കളിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കും. ഇതൊക്കെ അസിസ്റ്റൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്രോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തോളാം കളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്രോസ്. ഇതെന്തൊരു ബെഞ്ചില്ല, ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വാങ്ങി. പേര് തപ്പടേ എന്തായാലും അവനെന്നെ അറിയും. അതിന് ബെഞ്ച് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയും, ബസ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ബസ്സിലതൊക്കെ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബസ് പാർക്കിങ്ങും തൂക്കിയൊരു പിന്നെ അവനതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ഡിഫൻസല്ലേ കിടക്കണത്. പിന്നെ അവന്
മിഡിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ Well, പറ്റൂല. they're looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. ബെറ്റോ Well, സുമ്മാ Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've നിഖിൽ got it wrong. തിങ്. എടാ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. നിഖിലിന്റെ സാധനം Now a try. പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ എന്തിനു പറയണേ? And he shoots! ഓ ഫക്ക്. And it's hit the woodwork and out. എനിക്കത് ഈ കാർഡ് കളിച്ചപ്പോഴേ ഒരു കിഡിലെ ബാങ്ങറൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പൺ ചാൻസാണ് റൈറ്റ് കാർഡ് മിസ്സാക്കണത്. ഈ കളിലല്ല എനിക്ക് കളിച്ചതിൽ എന്തേലും എന്തോ. ഹാക്കർ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ സുഖം 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 He is there and he can pick it സുഖം. up. ബ്രോക്ക് സുഖാണോ? Barcelona ബെറ്റോ looking to pass ബെറ്റോ. one way through. അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും തീരണമെങ്കിൽ നോക്കടാ. It's not taking him long. That's going to be a booking. വേണം. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരുത്തൻ കൂടി വന്ന് എടാ ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ രാത്രി ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ആരും വരാണ്ട. എടാ നീ മറ്റേ This is from Mario. പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് Oh, it's മെസ്സേജ് അയച്ചതല്ലേ ബ്രോ ഹാക്കർ ഗെയിമിങ്? and it's in. നീ മറ്റേ ചെണ്ടമേളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചതല്ലേ? Soaring. ആ പയ്യനല്ലേ? He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a Oh, kid, ഓർമ്മയുണ്ട്, and it's ഓർമ്മയുണ്ട്, obviously ഓർമ്മയുണ്ട്. etched in his mind now. And yes, it's him again. Barcelona are sitting pretty. ഓർമ്മയുണ്ട്. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. എനിക്ക് നീ ഒരു ഹെൽപ്പ് This ചെയ്യും. is Griezmann. മിൻസോ നമ്മൾ ചാറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിൻസോ ഇല്ലേ? Possibilities, but in the end it's fruitless. ഞാനും പ്ലസ് പ്ലേ ആണ്. വലിയ This is വല്ലപ്പോഴും Lewandowski. കളിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാം. Emery. എടാ ഹാക്കറെ നീ ഒരു സഹായം ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പം എൻ്റെ ചാനലിന് പുതിയൊരു പേര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Oh, it's been flat. എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എന്നാണ്. NIKIL. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് Can he get it through? നിഖിൽ വ്ളോഗ്സ് എന്നല്ലാതെ ഒരു നല്ലൊരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. Oh, what a ball. മിൻസോയും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചാറ്റിലുള്ള മിൻസോയും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Just said play on. നീയും കൂടി ഒന്ന് നോക്ക്. എല്ലാവരും കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ Danger averted for now. കിട്ടുമായിരിക്കും. Well, there was an element of പക്ഷെ നാളെ promise കിട്ടുമായിരിക്കും. insofar as they നാളെ couldn't do well, but ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റാം. ചാനലിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും നാളെ മാറ്റണം. Rice getting this ബ്രോ one clear. നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട്, ഒരു നെയിം സെലക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാന്നാണ്ടാ വിചാരിച്ചത്. പുള്ളി എന്നിട്ട് മടി പിടിച്ച്. Robertson is one whose deliveries we all know about. He's through here. എടാ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് അറിഞ്ഞൂടാ. കൂടിപ്പോയാൽ And simple. 1.5K. And he അതിൽ whips it in. കാണുന്നൊക്കെയാണ് ഏകദേശം വീണ്ടും കാണുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യൂലടാ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂല. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ. Too far off either. നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങി 50 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Cuts out the supply. പക്ഷെ അതിന് ഒരു റെസ്പോൺസും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നാടൻ ചെക്കൻ എന്തൊക്കെയാണ് Always up to this. ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു, നാടൻ ചെക്കൻ്റെ അറക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Having a shot. മറ്റേ ഞാൻ പറയാനില്ല. And look at his അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് joy. വന്നത്. Is this not അതൊക്കെ why we ബോറാ. love the game? നമുക്ക് ലൈവിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം കൊള്ളാവുന്ന ഏത് കൊള്ളൂലാത്ത ഏത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാമല്ലോ. Well, who would have thought it? A huge കിട്ടോടാ. chasm between the two teams അന്ന് already, ആലോചിക്ക്. and it might ഞാൻ grow ആലോചിച്ച് even കിട്ടിയില്ല. wider in this second half. Barcelona absolutely അതെ എപ്പോഴും ഒരേ കണ്ടന്റ് തന്നെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കോടാ. It's all about game management. There's no മനസ്സിലായില്ലേ? need to overstretch themselves. ഒരേ Just കണ്ടന്റ് stay calm റിപ്പീറ്റ് and അടിക്കണം see എന്ന് this വിചാരിക്കും. one out. Barcelona are cruising it at half-time, 3-0 ahead.
Substitution for Barcelona. Number 18, Robert Lewandowski. Here we go again then. Number 13, Adam. Number 24, It's Van a Dijk. sharp little ball here. Coming on the field, number 22. He's only too happy to take that back. Number 23. റൊമാരിയോ ഇപ്പം ഗോൾ അടിക്കില്ലടേ. Clears. എൻ്റെ 500 ഗോൾ തികച്ച ഏക പ്ലെയർ ആയിരുന്നു റൊമാരിയോ. മറ്റേ പയ്യൻ ബന്ധം പുതുക്കിയിട്ട് പോയാടാ. സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുവാടാ Mbappe. ഗെയിമിങ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കൊരു പുല്ലാണ്. ഇനി ആപ്പാടെ കളിക്കാറുള്ള ഗെയിം Looking ഇതാ. for options for movement. അതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതിലും എത്തിയിട്ടുമില്ല. Lovely deep pass. Now it's Romario. ഗെയിമിങ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Barcelona can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. നമുക്ക് It's Nedved. ഈ Robertson. ജീവിതത്തിൽ ലൈഫിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോമിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളുണ്ടാകും. Now it's Mbappe. That pass has been well intercepted. കഥയല്ലേ ഇത് ജീവിതം ഒന്നും ഇട്ടല്ല. It's ended up in Variety no ആയിരിക്കും. man's land. Pirlo. എടേ അത് ഇട്ടല്ല. Now it's Romario. കഥയല്ലേ ഇത് ജീവിതം. Great vision. Adams promptly onto that, and that is that. Cleared without hesitation. Well, it was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw Nicholas that pass varieties. coming a mile ശരിയടാ. off, and it wasn't the best decision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That has been cut short. And again, they run up against stubborn defending. Mbappe. He's on it. Can he get away? Adams. Rijkaard. Now it's Romario. Aims beyond the defence. Mbappe looking to run onto it. Expertly cut out. Really nicely done. Rijkaard. Now it's Romario. Oh, he's burst through. എടാ നീ സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സ് ആണോ? Now who's going to be first to this? Pirlo. Tries to play it through. Cannavaro. Ahead by 3, but they weren't going to take their foot off the pedal. Well, that's beautifully weighted. He's free, he has got shot, surely! എന്താ റൊമാരിയോ കൂടിയായി. And that has കഥയില്ലാതെ forced the ജീവിതം. very best out of the keeper. Substitution in progress. A moment to try and place the cherry on the cake. Well, he got rid because he was under pressure. Out for a throw. എടേ എന്നാൽ അത് ആക്കിയാലാടേ. Roberto. കഥയല്ലേ ഇത് 3 ജീവിതം goals to his ആക്കിയാലേ. name and looking for more. വെറൈറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലേ. Two Now added it's minutes has been Mbappe. indicated. Mbappe stood his ground strongly. Messi. And that's that. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did പെട്ടെന്ന് what നീ they did മാറ്റണമെന്ന് when പറ. required so to do. There could be only പെട്ടെന്ന് one നീ outcome. മാറ്റണം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? Roberto reflecting on പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി സമയം വേഗം. അയ്യോ ഡിവിഷൻ 4 കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി പുള്ളി.
ഇത് കളിക്കൂലേ ബ്രോ? ആരാ ബ്രോ 2 മണിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുന്നത്? എന്തായിടെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ മറ്റേ ഒരു ഇതൊക്കെ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പ് വല്ലതും ആയിരിക്കണം. അതെ, എനിക്കാരും മെസ്സേജ് എമംഗസ് എടുത്താ. എമംഗസ് നമുക്ക് സ്കോഡ് കാണിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സംസാരിച്ച് കളിക്കാൻ രസമായിരുന്നു. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. Barcelona cannot afford to slip up here. ബ്രോയുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യടാ. ഇൻസ്റ്റ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഇൻസ്റ്റ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നോക്കാം. ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നീ എന്നെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിഖിൽ 21 എന്നാണ്. നിഖിൽ _21 എന്നാണ് നെയിം. അതിൽ 1-2 റീല് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമിത് സൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ പേജ് കിട്ടും. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് നീ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് നമ്മൾ ലൈവിൻ്റെ സ്ട്രീക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടങ്ങിയല്ലേ? അല്ല, നീ കാര്യം നേരത്തെ കണ്ട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Do they immediately go for another one or sit back and wait patiently for the opportunity to break? Correa. Now, can they get him away? That's been intercepted. That was well played. Well stopped. ബ്രോ നെയിം ഒരെണ്ണം ഉറപ്പിക്ക്, ഞാൻ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തരാം. ഒത്തിരി ഒന്നും കാണില്ല, ബട്ട് കൊണ്ടുവരാം. താങ്ക് യു. എടാ അതിനടാ ഞാൻ എന്തൊരു നെയിം എൻ്റെ പേര് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. ഞാൻ കഥയില്ലാതെ ജീവിതം Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എണീച്ചിട്ടേ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇടും പോലെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണും. ഏതാ പേജുകളൊന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നാളെ റെസ്പോൺസ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ, അതാണ് വിഷയം. നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് കോർ ഓഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണവരാണെങ്കിലും അറിയാവുന്നുള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നീയാ പിന്നെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ, അങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു നോക്കാം. നമ്മൾ ലോങ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയാം. 2 ദിവസം കൊണ്ട് മറ്റേ മൂന്നാറിൽ പോയ വ്ളോഗില്ലേ, അത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് 13 വ്യൂസ് കിട്ടി. മീൻസ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായ വീഡിയോ ഡെഡായി കിടക്കുകയാണ്. He's enjoyed that. He evidently loves the contest. There will be 1 minute added time. Can he get it through? റെസ്പോൺസ് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ, നാളെ നോക്കാം.
വിഷയം അവിടെ മീൻസ് കഥയിലിത് ജീവിതം ഒന്നും ഇട്ടാലേ പിന്നെ ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ല. ഇനി ചാനലിൽ പേര് മാറ്റമില്ല. ഇനി പുതിയ ചാനലിൽ എടുത്തിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ പഴയ ഒരു ചാനലിന് ഒരു തേങ്ങയും കഥകളിൽ ജീവിതമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മാറുകയില്ല. മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കഥകളിലെ ജീവിതം ഒരു വെറൈറ്റി നെയിമാണ്. എൻ്റെ പേരിട്ട് വ്ളോഗ് തന്നെ കാട്ടിയും എന്താ പറയാ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Over to the left, looking to play him in. Well read, nice interception. Valverde. And now the breakaway. Can he get on the end of this? He's on it, can he get away? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എടാ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എനിക്കിവിടെ ലൈക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല. അതങ്ങനെ ബ്രോ വീഡിയോയിൽ ഈ നിയമം കൂടി പറയാമോ? അപ്പം അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കൂട്ടുകാരുടെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാം ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയടാ. ഇത് ഗൈസ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് മാസമായി. സോ എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിഖിലിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും വാക്ക്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മലയാളം വാക്കോ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കോ അറിയാമെങ്കിൽ നിഖിൽ വ്ളോഗ്സിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാവോ? പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഥയറിഞ്ഞ ഇത് ജീവിതം എന്നൊരു പേരും കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഏത് കൊള്ളാം? എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എന്ന പേരിട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടണമാണോ, അത് കഥയറിഞ്ഞ ജീവിതം ഇടണമാണോ നല്ലതാണ് പറയാവോ എന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ വീഡിയോ. That is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. നാളെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം രാത്രി എന്താണ് പോയോ? എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത് പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്. അതങ്ങനെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനടാ മനസ്സിലായില്ല. ബ്രോ ഞാൻ പോവുക, നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ കാണാൻ പോയി. എടാ നീ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്താ? ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യടാ. എങ്കിൽ മറ്റേത് പേരിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ. പറ്റോ ഷൊഹാൻ കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആക്കില്ലായിരുന്നു. നോക്കടാ നീയും കൂടി പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ
കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് പകുതി വഴി നിൽക്കുക. എന്താണ് എടാ ID നിഖിൽ എന്നിട്ടിട്ട് _21. എൻ്റെ ഫേസ് നീ ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ DP തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റയിലും DP. നിഖിൽ _21 ചാനൽ DP തന്നെയാണ്. ഇവനും ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. എന്താ റോഡ്രിഗോക്ക് 88 റൈക്കാണ്ട് 90 ഉള്ളൂ. ഇവൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യൂലേ? ഓക്കെ. അവൻ്റെ മൈക്കൊന്ന് ഓഫാക്കാണ്. ശരി, നാളെ കാണാം. So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. Against Barcelona. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special. In the past. Indeed. Now it's Raul. Belletti tries to play it through. He's had a shot! It's there! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Okay, bye. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Chance for a shot! Sticks it away! A quite incredible spell. They are flying. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And claimed it back swiftly. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Now it's Cruyff. They're back in possession and ready to go again. That's just playing it safe and simple. Knocks it into space. Oh, it's Batistuta. And Batistuta! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Again, in a trice, and they are soaring. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every
right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. A case now of complete control. Played out to the left flank. Neymar gets into a good position. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Cruyff. Now it's Villa. Oh, that's fabulous. Now it's Bebeto. And he's all Bebeto! Lacking in accuracy. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Now it's Cruyff. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Bebeto. Nice looking ball. Good ball over the top. Now it's Neymar. It's Neymar! And that's it for the first half. A breathless ending. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. And that's the start of another 45 minutes. So, 45 minutes to turn it round. That has not gone well. And here's Batistuta. Great. Oh, he's been caught napping. Well, that's clear cut. It's a free kick. Caceres. And it's Iniesta. Now it's Bebeto. David Villa. He's come in hard. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Barcelona are looking to go forward now. Looking for the run. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He won't be happy with that one. And they've caught rid. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Oh, shooting chance! It's a goal! Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So, just a consolation, or is there a way back from here? Iniesta. Now it's Villa. And this is Bebeto. Is there any support? Bebeto! And it's in! Right back in the game! Oh, delicious. Such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. This is threatening to become a really good game. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. He's got away. That's been cut out. Well played. Pirlo. Now it's Villa. Now that looks a decent ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. Barcelona must do something here, and very quickly. All they need is one big chance, and it may do the trick. Looking for options for movement.
He's through, it's one-on-one, it's Neymar! Loose ball now, and in he goes again! They've scored! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Barcelona have reclaimed chance! And the ball's come loose here. And that is the last effort of the game. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Well, what are your thoughts on today's game then, Tim? Well, look, it was very one-sided. Their players didn't turn up for the... The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, this guy Pedri, without doubt, is the greatest talent of his generation to come out of Spain. I mean, he has all the traits of some of the great legends that have been there before him. The ability to handle the ball in tight spaces, his speed of thought on the turn, his understanding of the landscape around him, the intelligence in reading defensive positioning, all those factors which can make him unplayable when he's truly unsung. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Now it's Forlan, pinches it off him. Now, can they get him away? Bebeto showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's going for goal! And the keeper has reacted superbly there. Bebeto really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with the corner, they're first. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. He's got away. And he's cut it out. Oh no, no circumventing this opponent. No way through. And here's Forlan. Schneider. He's tried one! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he?
They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Big header! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. That's gone all the way through to the keeper. Boss, and he shoots! He's missed, but not by that far. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rijkaard wins the duel this time. A lot of space here, a real opportunity. Oh, it's Bebeto. That's very neat. Bebeto! That comes as a mighty relief. And it's Snyder. Now it's Forlan, and he's lost his man here. The pressing's intense, and it's paid off. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, good-looking ball. He's going to be disappointed with that. Iniesta. Now it's Villa. Nedved, and he's managed to get free. 1 minute added time. We are into stoppage time. And that is going to be the final action of the first half. And it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And now I'd just like to read out So they our head fan in club no members who are further forward. celebrating their The score birthdays here, today. still 0-0. And the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Pete. It's Forlan! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 3 coming up. He's got tall. Fair attempt, just the wrong outcome. Rummenigge certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. David Villa. Rijkaard. David Villa. Now it's Bebeto. Rummenigge. Tries to play it through. Pirlo. Now it's Villa. He's played it back. Now it's Villa. David is having a shot! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Barcelona have their second corner now. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. And they're not going to make any further progress now. Looking to play him in. Rummenigge. That's tidy. That's good defending, very good defending. Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. It'll be a throw-in. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Great defending, strong and determined. He's in a great position here. Raul.
And it's Rijkaard. David Villa, and he's got the beating of his man. Bebeto! And yes, it's there! And there is the big 200. Everybody reminds him what he has gone and done. Number 10. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Number 5. Raul. So the first moment of big chance! And for a moment, time stood still. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, usually you're going to get punished. Try to spin that positively. I certainly can't. 1-0 as we head towards the end. And it's Pedri. Oh, what has happened here? Back into the middle. It's anyone's ball now. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. There will be 3 minutes added time. Barcelona finding their passes. Pedri. And he's made sure that's not getting through. And that's that. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's